Hello everyone, welcome back to my channel Sharon Studies, and this is me, your Sharon ma'am. ఈ రోజు వీడియోలో 10th క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్ లెసన్ నెంబర్ 16 తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా. ఈ లెసన్ యొక్క ఫైనల్ రివిజన్ వన్ షార్ట్ వీడియో చూసేద్దాం. ఈ వీడియోలో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నౌ లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. సో దిస్ లెసన్ నేమ్ ఏంటి? మన ఇండియాలో ఎన్నికల విధానం, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని. సో ఈ లెసన్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటని ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాము. ఎలక్షన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అంటే మన ఇండియాలో ఎన్నికలు నిర్వహించే ఒక సంస్థ ఏంటి? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అటానమస్ స్టేటస్ ఫర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గురించి, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ elections the code of conduct, key points of code of conduct like conducting rallies and public gathering on the day of polling, ruling party at the time of elections, conduct of elections at various level, and voting mechanism, vote to reject nota, the need of electoral reforms. These are all the topics which we have already learned through this lesson. మీకు ఇంకా వీటి గురించి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా, మర్చిపోయినా, గుర్తులేకపోయినా ఫుల్ లెసన్ వీడియో ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, డెఫినెట్లీ అది చూడండి. ఇందులో నేను జస్ట్ సమ్మరీ పాయింట్స్ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఇది మీరు పాజ్ చేసుకుని ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకోండి. ఇందులో ఎలక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ప్రతిదీ మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసింది యూజ్ అవుతుంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి, దాని గురించి మొత్తము ఇన్ఫర్మేషన్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్, దిస్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎలక్షన్స్లో వాటి యొక్క పాత్ర ఏంటి, నెక్స్ట్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సిఈఓ, ఆర్ఓ, ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓటింగ్ మెకానిజం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈవీఎం గురించి మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోండి. అండ్ నౌ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ గురించి చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఏంటి ప్రైమరీ ఫంక్షన్? అఫ్ కోర్స్ కండక్టింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ఎలక్షన్స్. అండ్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ వన్స్ ద ఎలక్షన్స్ డేట్స్ ఆర్ అనౌన్స్డ్, అండ్ దెన్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది ఎఫెక్ట్లోకి వస్తుంది. విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గ్రాంట్స్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ద పవర్ టు సూపర్వైజ్ ఎలక్షన్స్? ఏ ఆర్టికల్ ఇస్తుంది? ఆర్టికల్ 324, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. నెక్స్ట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సపోర్ట్ మై ఛానల్ ఫైనాన్షియలీ, యూ కెన్ సపోర్ట్ త్రూ దిస్ ఫోన్పే స్కానర్. నౌ ఫోర్త్ వన్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఏజ్ ఫర్ ఎ సిటిజన్ టు బి ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఇన్ ఇండియా? ఏంటి? 18 years. సో మీకు ఓటు హక్కు రావడానికి ఇంకా ఎంత టైం ఉంది, ఎన్ని ఇయర్స్ ఉందనేది కామెంట్ చేయండి. నౌ విచ్ డివైస్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఓటర్స్ చాయిస్ ఇస్ రికార్డెడ్ కరెక్ట్లీ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్, ఈవీఎం. సో ఏంటి డివైజ్? ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్, వివిపిఏటి. ఏ బై ఎలక్షన్ ఈస్ కండక్టెడ్ వెన్? ఎప్పుడు? when there is a vacancy due to resignation or death of a member, then only by elections are conducted. Which of the following is not a function of the election commission? ఏంటి? Appointing prime minister, it is not the function of election commissioner. The system of first past of the post in Indian elections means, so the candidate with the majority of the vote wins. Which body is responsible for delimitation of constituencies in India? Which body? Delimitation Commission. Now the introduction of electronic voting machine, EVMs, in India aimed to reduce electoral malpractices. Who appoints chief election commissioner of India? Ever appoint chestaru? President of India. Now which of the following is not an electoral reform in India? And that is a compulsory voting for all citizens. What is the tenure of chief election commissioner of India? Tenure ఏంటిది? చాలా ఇంపార్టెంట్. 6 years or until the age of 65. Which of the following elections is not conducted by Election Commission of India? ఏంటి? Panchayat elections. These are conducted by State Election Commission. Now, what is the purpose of electoral bond scheme? To promote transparency in political party funding. Which system is used for electing the President of India? Proportional representation by single transferable vote. Which of the following is not a qualification to become a member of Parliament in India? Must have minimum educational qualification. Which body resolve disputes related to elections in India? High Court and Supreme Court. How many days before elections must a candidate file their nomination? 14 days before polling. Which law regulates conduct of elections in India? Representation of People's Act 1950 and 1951. Now, how many members are there in the Election Commission? How many members? 3 members are there. The Election Commission of the India came into existence on 25th January 1950. So
Election Commissioner is appointed by President. Tenure of Chief Election Commissioner is 6 years or 65 years. Postal ballot is issued by Returning Officer. Nota was first introduced in the State Assembly elections of Tamil Nadu. EVM means Electronic Voting Machine. Find out the odd one. సో కంట్రోల్ యూనిట్, బ్యాలెట్ యూనిట్, ఈవీఎం ఇవన్నీ కూడా ఒక టైప్. అండ్ ఇక్కడ ఆడ్ వన్ ఏంటి, స్వస్తిక్ మార్గం. పర్సన్ హూ రీడిఫైన్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ స్టేటస్, టిఎన్ శేషన్. టెన్యూర్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ లోక్సభ అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2024. నా ఇందులో మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేదు. సో మనం ఇంపార్టెంట్ ఇయర్స్ చూద్దాము. 1950 ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ January 25. 1951 to 52 ఇండియా కండక్టెడ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ మార్కింగ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్. 1989 ద ఓటింగ్ ఏజ్ వాజ్ లోవర్డ్. అంటే 1989లో అప్పటి వరకు 21 ఉండేది 18గా మార్చబడింది త్రూ 61st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. 1998 ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ ఈవీఎం టు ఇంప్రూవ్ ఓటింగ్ ఎఫిషియన్సీ. 2013 the Supreme Court directed the Election Commission to provide the none of the above nota option on voting machines. 2 marks questions చూద్దాం. What is the universal adult franchise? What is meant by VVPAT? And when are by-elections are conducted? 4 marks. What are the recommendations of TN session? Differentiate general elections and midterm elections. Why was the nota option introduced in elections? Mention the reasons. Suggest some measures to curb election malpractices. 6 marks. What is the model code of conduct in elections? Mention a few of them. List the functions of election commission and explain. This is very important. Okay, make sure you have read all of these answers. And information skill based ikkada read the paragraph under need for election reforms and comment. ఇది ఆన్సర్. పాజ్ చేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రిపేర్ అ పాంప్లెట్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓటింగ్. ఇక్కడ దానికి ఆన్సర్. ఇంకా ఒక పోస్టర్ కూడా ఉంది, ఒకసారి మీరు గో త్రూ అవ్వండి, పోస్ట్ చేసుకొని చూడండి. Now, abbreviations: VVPAT, Voter Verified Paper Audit Trial. EVM, Electronic Voting Machine. Slogans: every vote counts, strengthen democracy, vote wisely, lead responsibly. Elections are the heartbeat of democracy. Your vote, your voice, your power. Elect a good leader, give the value to word. Inactive performance of voters, great harm to democracy. Inactive performance of voters, great harm to democracy. This is all about the video. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ బై బై.